Hello, my good people. This is William from the Barons Podcast. On another episode today, we're fortunate enough to have a very special guest. We will be discussing everything financial literacy at a young age. Wote tuna matatizo ya fedha bana. Wengi wetu tuna changamoto on how to manage our fundings, our finances. Sasa mimi nimepata bahati ya kuwa na mtu ambaye ni mshauri mkubwa sana kwangu kwenye mambo ya kifedha and so without further ado, I would like to introduce Mrs. Tayamika Mattao. Yeye ni dada yangu lakini pia ni mtaalamu wa mambo ya kifedha and she's going to share insights, few things here and there, everything financial. Stay with us. Well, hello, good people. Today with you at the Barons Podcast, Mrs. Tayamika Mattao Ayo. I am delighted and pleasured and honored to be here with you today. Kwa mujibu wa mdogo wangu anasema kuelekeza na kufundisha so mbili tatu kuhusiana na masuala ya fedha, especially at a young age. So I'll share what I've learned over the years and what I'm practicing that is working for me ili pamoja tuweze kufika kwenye ubilioni inshallah. So while most of us tuna struggle kuwa na sources nyingine za kipato, wengi wetu tunaishi salary after salary after salary. So I would say my first question to you is, why does it feel like no matter how much we earn, we are always broke before the next paycheck? Actually, that's a very valid question. Now, truth being told, handling money can get really tricky, especially kwetu vijana. But looking at it, kuna some major factors that I'll mention ambazo nadhani ndo vitu vinavyopelekea hii kwamba yani kiasi tunachopata from one paycheck hakikutani kwenye the next one. One, I would say lifestyle. Kuna namna mtu unakuwa tricked kwamba you earn more, you wish, yani as money increases, unaona kwamba kama expenses ina increase. And sometimes it happens very subconsciously. You don't even know. So we need to be very careful ili hichi kitu kisitulele. Another thing I'll say is about poor budget. Most people, especially vijana, anaweza kakwambia tu I know kwa kichwa kwamba anahitaji kulipa kiasi gani cha fedha labda for rent, kiasi gani kwa food, kiasi gani kwa mafuta and all. Lakini either not keeping a budget or keeping an unrealistic budget can be another problem. Kitu kingine naweza nikasema kuwa na cycle ya madeni. Unaweza ukakuta kwamba una madeni ambayo ni repetitive au madeni makubwa kwa muda mrefu, kwa hiyo yanakuwa yanakucost. Before haujafika kwenye the next paycheck lazima uclear yale madeni, na pengine sometimes ikichelewa ile next paycheck una accumulate more madeni ambayo sasa inakuwa ni kama vicious cycle inaendelea. Another last thing I would say, I think inflation and cost of living can also become very tricky for us to handle. Unaweza kukuta saa nyingine umepanga maybe your budget say hela ya mafuta ni laki au sijui saluni ni 50,000, but then maisha yanapopanda na zile gharama zinaongezeka, you've not reviewed your budget, so it becomes inakutrick hapo in the process. So I think to capture all these, it's very important to find a budgeting, and mainly naona inawaki ile 50-30-20 rule ambayo 50% for your needs, 30% for your wants, na 20% for the savings. Na hizi savings, it's very important you do automation. Once you do that, it means kabla ulianza kuspend ile hela ya savings tayari it's automated kwenda kwenye the right places ambazo inapaswa kwenda. Na pia lifestyle, kujitahidi yani trick your mind kama uliweza kusurvive with a million maybe expenses monthly, hata kama umefika stage ya kupata 3M, 10M, just try to trick your mind kwamba I am still earning this low. Usiongeze matumizi yako extravagantly. I think that way, if you have to add anything, increase the amount of your savings, lakini spending, let's try to keep them on a minimum, then tupate na upande mwingine wa savings. It mentioned a few things ambapo kama hiyo saving method, namna za kuishi within a budget na nini. I feel wengi wetu tunakuja kwenye realization ya kwamba inabidi tufanye hivi. Maybe I'm not sure if it's too late, lakini it's not. It's a stage in life. Yeah, it's a later stage in life ambayo if we had picked these habits earlier, pengine in school au from malezi wadogo zaidi, pengine habits fulani zingeweza kuwa zinajengeka kutusaidia kuweza kuhandle hizi mambo proper zaidi mkubwani. So I would say, what habits do you think, if
we had picked them earlier in school, tungeweza kutugroom kuweza kuwa watu ambao tunaweza kuenda finance zetu kwa ubora zaidi kuliko ambavyo tunazihandle as it is. Actually, that's a very good question. And truth being told, our schools don't prepare us to face the real world, especially the area of finances. Na hii ni a very essential skill ambayo tunapaswa kufundishwa tangu utotoni. The unfortunate part about it is that we don't learn it at school, we don't learn it at home. Correspond, I'll use one example. Ambayo nimeipata recently. I was traveling with one of my colleagues. Yule kaka akaniambia something very interesting. Alikuwa anasema kwamba she has a daughter ambaye anafanya business, anatengeneza hizi kama beaded bracelets, anaenda kuuza shule. Then she comes back home, amemwambia babake amfungulia account and everything. So what the dad told me, anachofanya ni kwamba alimpeleka at the bank, akifungua account akawa anafanya naye, yani anamfundisha by action. Kwa anataka ku cash out the money, akamwambia let's go together. Akapanga QA, wamefika pale kwenye ku cash out, wanaelezea zile details, akampeleka insurance. The bank teller akamuuliza and children akaambia no it's for money. Kwa hiyo akaenda pale akacash out the money. As she was going back home akaambia sasa kwenye hela yangu ambayo nakuwa nakupa there's tax deduction, there's all these things. So it's important to understand these factors. Ni kwamba hela mfano kama tunakuja kushangaa huko bwana mtu unalipa mshahara kiasi ambacho unaandikiwa kwenye job offer na kinachokuja kufikia, there are two different things. That is one shock that you start getting. Lakini kama mtoto anaweza kufundishwa tangu mapema kwamba the money that you earn kunakuwa na tax deduction na anafundishwa practically that tax inayokuwa deducted inatumika kwa ajili ya hela. Kama hizo akaanza kufundishwa kuhusu budgeting, anaanza pia kujifunza kuhusu making money, kwamba una make money, una keep money, una keep your records, you have accounts, how to operate an account. But all these things, I think it's important kwanza kuwafundisha watoto at a younger age, kwa sababu they can grasp these things. Kwa hiyo kufanya more actionable ambayo understanding the basic concepts of financial management, making money, saving money, and making that, investing that money ili iweze kujimultiply na kuipata zaidi investment. But also ni muhimu kujifunza tangu mapema kwamba one source of income. We need to be true to ourselves na tuelewe hiyo. But it's important to have multiple streams of income. Kwa hiyo kwa mfano kama maybe tangu ndogo, mimi mfano huwa najiambia sana hela nilizokula biskuti shule. Zile hela huwa zinaniuma nile. Because if I come to remember how much I have spent, lakini mfano kile kipindi ningekuwa najua ningeweza kununua diaries niende kauze shule, ningeweza kununua socks nini. Among the people who are doing this, na coming to look at them right now, ile serial entrepreneurship mind walikuwa nayo back then, they're still carrying it through. Kwa hiyo ya kwanza ilikuwa zile understanding basic concepts of financial management. Ya pili, learning mapema kuhusu multiple streams of income. Lakini ya tatu ambayo it's very useful, I would advise anyone who is starting on their financial management money, the journey, it's very important to learn about emergency funds. So just take it through quickly. What is an emergency fund? Emergency funds ni kiasi cha fedha. Let's say your income goes south, source of income goes south, you still can maintain the lifestyle and nourishment. Kwa hiyo inabidi tena kwamba you need to have a budget kujua kwamba maybe to sustain maisha yangu for a month, how much do I need? Say you and your family you need 1.5, au wewe as an individual need 500. So an emergency fund inabidi iwe ni kiasi cha ile pesa kukusustain for 3 months minimum to 6 months. Without a salary. Imetokea kwamba COVID, imetokea sijui hizi US cuts, imetokea retrenchment, whatever, God forbid, lakini plan ahead and prepare yourself ili kitokea kile hichi kipindi cha kujitafuta maisha yako yasimame. Kwa hiyo whoever is starting on their financial journey, among these other things ambazo ilibidi tujifunze mapema, lakini kwa umri tuliopo sasa hivi, anyone I would advise have an emergency fund with a minimum of 3 months of your expenses. Then you can leave it up to 6 months, 9 months, wewe lakini have a minimum. We've had an idea, we've been challenged kuweza kudevelop emergency funds kwa ajili ya kutusaidia ikiwa na mvua. So while we deal on hizo sources and creating emergency funds, sasa hivi kuna mwamko sana kwa investment. We are pushed to invest and invest and invest. So while investing can sound a bit complicated,
what would you say are the simplest ways as a young adult making the way to adulthood and all that ambazo angeweza kutumia kuanza kuinvest? What would you advise? Investing can be really simple if approached step by step. Now, don't look at it as a giant thing. Na kuna hiki kitu watu wanapenda kudanganyana au kujidanganya. Na I don't blame them actually. Lakini people think you need to be rich to invest. Actually, that's not true. And investing for kuanzia, it's more about building the discipline and building the habit rather than even about how much you're really investing in. So what I would really advise is kwanza, starting small and starting now. But all in all, do not invest in something that you do not fully understand. Umekielewa inside out, then do you invest into it. And actually the important things to look at before you make the decision ya wapi pa kuinvest. Cha kwanza ni muhimu sana kuangalia kwamba kwa umri wako, what are your priorities? What are the areas of investment ambazo ziko around you, ambazo ziko available, uzielewe. Ni muhimu pia kuangalia liquidity aspects, kwamba ninapohitaji ku cash out my money, ninapohitaji kuitumia hii hela, can I access it easily? Kwa mfano una invest in emergency fund, ambacho labda unaweza kuja ku access after 10 years. Umepata changamoto ile miezi mitatu ambayo ingehitaji kukukomboa, you already doomed. Kwa hiyo ni vizuri ku understand the liquidity aspect, but also you need to look at your risk appetite. Kwenye hizi kuna long term options, kuna mid term options, kuna short term options. Ni muhimu kuangalia kwamba based on your age, based on your goals za huo muda na zinazokuja, based on the amount of money that you have, how is your risk appetite? Inakuruhusu kusave na kuinvest kwenye long term options au za hapa kwa hapa. Kwenye kuzielewa sasa zile options, you start categorizing. What are your short-term goals? What are your mid-term goals? What are your long-term goals? Understand these options. Kwa hiyo uliniuliza kwamba kwa kijana wa Kitanzania kama anataka kuanza kuinvest, what are the options? Cha kwanza niliinsist kwamba ni muhimu kuwa na emergency fund. Options za emergency fund kuna there's this thing called a liquid fund au ukwasi. Ile funds ni inakuwa na rate of return yearly around 12-14% against ulichowekeza. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye anataka kuanzisha emergency fund, I would recommend maybe UTT liquid fund au kuna hizi zinaitwa NMB, pretty good for an emergency fund. That is one. Kuna kitu kingine shares au hisa ambazo ziko siku hizi za CRDB, TBL, so there are many options. Learn them, understand, then angalia kwamba soko la hisa linaendaje na namna ya kuweza kuinvest. Kuna mama mmoja alikuwa anafundisha akasema ni aibu kuwa unatumia kitu ambacho huna hisa na Apple products, you're busy on Facebook, Instagram, wote wale wanauza shares. But if I ask vijana around us, do you have shares kwenye any of these? There are shares that are made available, kwa hiyo ni muhimu ku explore these options. Kitu kingine kuna hizi big businesses ambazo once you understand it, kama hizi real estate industry is really a growing industry, na kitu ambacho kingine kinatutisha vijana ni kuona kwamba mimi nitaweza kuanza kwenye real estate side, si labda kununua nyumba au kufanya hizi Airbnb au whatever. Kuna kitu kinaitwa kama crowdfunding au na pool funds together. A set of people, friends or siblings au watu ambao mnaaminiana wanne watano, inahitajika maybe milioni 50 ili hichi kitu kiweze kusimama. Can you bring 10M? Can I bring 10M tuweze kuinvest pamoja? So these options ziko, lakini pia utapeli huko mjini mwingi, kwa ni muhimu sana kufanya vetting na kuhakikisha kwamba hamtakuja kukoshana. So what I can say is one, understand your options, and then after you've understood, start now and start small. No. Naba na haba ujeze kulaba. Don't be afraid to start. Usidhani kwamba unahitaji uanze straightly na milioni 1 au milioni 10. Kwenye ile milioni 1 ulionayo ukianza kuinvest 100K, taratibu taratibu utate consistency. Then kiasi kitakuwa kina grow as you grow. We've heard about investing, we've heard about saving, we've heard about tabia nzuri za kucheza na fedha in a positive way, of course. So in a world ambayo tuko influenced sana na social media, ni rahisi mno kujiona kama unachelewa au whatever you're doing, you're not doing right, or you have to catch up with people na personalities ambazo tunaziona mitandaoni. To say that we're not affected by that, sidhani kama ni 100% sawa.
Like, how do we navigate that and be able to live within our means and be able to save and practice good financial habits while at the same time being able to live and enjoy life is something ambayo I'm not sure kama ina jibu la uhakika kutoka kwa kila mtu, lakini I'm interested kujua what you think about it. Social media pressure is real, but ambacho nataka tukitambue na kukiacknowledge ni kwamba kwenye social media people post highlight reels which is not the real life. Yani naweza ikatokea kitu ambacho kimeni excite like a moment in a day, not a full 24 hours thing. Kwa hiyo we should have this in mind kwamba most of what is posted on social media is filtered na pressure, kwa sababu pia kwa kuangalia kila mtu ana their personal life goals but more personal financial goals. So define financial success in your own terms. Define your own financial journey. What does that actually, what will financial success mean to you? Then go ahead and create a plan ya kuachieve that one, kwa sababu sisi wenyewe saa nyingine what we post on social media tunajua tumefield. I might go on a trip, taken maybe 200 photos from the entire trip. I just pick and select a few ambazo I reasons ambayo kile tu chenyewe kitosha kutuambia kwamba if we do that it means other people do that as well. Kwa hiyo kuna wengine ambao hata kazi yao ni content creation, so they do that for a living. Pressure not get into us. Define your own financial success, define your own journey, then go ahead and live it. Na pia, it's very important to practice financial gratitude. What is financial gratitude? Ni muhimu kuangalia kwamba where are you right now? What do you have? Then focus on being positive about that. Appreciate where you already are at. Wengine ambao unaona labda kama wamekuzidi, wamepiga hatua mbele zaidi, then you start complaining, unajideprive hata ile joy ya kushukuru kwa ajili ya kile ulicho nacho. This social media pressure, but also with the pressure that we give ourselves, or maybe not necessarily use the word pressure, but we could be asking ourselves maybe, how then can we balance, or how can we afford enjoying life while we are still saving for the future? Na hiki kitu nilijiuliza a few years ago because I for one, I love travel so much. Yani ni kama ulevi wangu, ni kitu ambacho I enjoy to do for fun every now and then. Yani if I want to recharge what I look into ambacho kinanipa ile full satisfaction is travels. Kwamba when you say budgeting lines, you add something called fun funds or a play account. Kwa hiyo kama unaweka maybe I have let's say some amount for let's say rents, groceries, maybe beauty, let's say food, fuel. Kwenye zile aspects of the education, you add another aspect ambayo ni fun fund. Why this? Hiki ni kile kiasi you use guilt free. Kwa sababu gani? Kila mmoja wetu ana uhitaji wa kitu ambacho kinampa satisfaction, lakini it's not a necessity, it's not a want, it's just something good that gives you joy. Kwa hiyo ili kile kitu uweze kukitumia lakini usifeel guilty kwamba you're spending money that you don't have for it, actually budget for it. And what is the best way ya kukifanya hiki? Kuna kitu kinaitwa sinking fund. What is a sinking fund? Sinking fund ni a type of fund ambayo unaifanya kusave for a particular expense ambayo you do it maybe once off. So let's say you're planning a vacation and say buy a car, or maybe take yourself for a spa treat ambayo unajua like it's expensive beyond your usual zile za monthly. So use a sinking fund. Make some savings specifically for that thing. Hicho kitakusaidia nini? Ikifika kipindi that you actually want to do that thing, you will not feel guilty kwamba unatumia hela ambayo haikupaswa. Let's say you've traveled, ulitumia ile kiasi ambacho uliweka for vacation. If this money was meant for vacation and it's actually giving you a vacation, this money was meant to buy a car and I'm actually using it for a car. It has really been a pleasure having this talk. And actually, to wrap up, just I am to share a tip about a practical financial management habit that I've been practicing and I find really useful.
Zamani niliwashare na wadogo zangu na kuwafundisha, nilikuwa naita system ya vibahasha. But recently it's updated na we have this thing called the budget binder. What this does, najua kwamba expenditures za mwezi wako za mwezi mzima ni zipi. Once you've identified that, what I advise doing ni kwamba you cash out that money rather than umetoa leo kidogo ya mafuta, umetoa kesho kidogo ya sokoni, umetoa kesho kidogo ya saluni. Have a budget binder. Kama hii kwa mfano ndani ina kama vibahasha tofauti. Stickers kama hizi zinaonyesha maybe utilities, if it's clothing, water, housing, entertainment. It has different stickers unaweza ukaweka kwenye zile binders, but also ina hizi ziko plain ambazo you can actually write kitu ambacho kama hakipo. It has a budget sheet ambayo you can just write your budgets na kwamba unakuwa to separate and divide the different pages. And lastly, there are plenty of stickers to make it exciting. So these ones are available. If you need it, just check with William. Tafika kwangu, we'll make them available to you. And just to be sure that catch up, umetuelewa, please in the comments just drop and let us know what is that one financial habit that you're going to start today. So I believe we've got a thing or two from dada yetu on how to properly manage our finances. Tumejifunza namna mbalimbali, tabia za kuweza kutumia fedha kwenye namna ambayo itatusaidia kuweza kukua na kukua. So if you've got a thing or two that you think you've learned throughout the episode, please share with us in the comments. Share with us also what you want us to talk about, and if you want to be part of this conversation, reach us, and then we'll figure out what to happen, and we'll make sure that happens.